ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਐਮਪੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ। दोस्तों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी URCC वालों यूनाइटेड रिफ्यूजी काउंसिल कैनेडा वालों एक मीटिंग की। CIMM कमेटी के जिहड़े मैंबर ने 2 मैंबर MP सरदार सुख धालीवाल साहब अते मॉन्ट्रियल तो MP मैडम अंजू ढिल्लों नाल बहुत ही वधिया साडे जिहड़े उन्हां नाल विचार वटांदरा होया। मीटिंग लगभग घंटे के करीब चली। उस समय असी उन्होंने जिहड़ी पटीशन आपां शुरू की है ताकि कनेडा दे विच कोविड के दौरान जिहड़ा सारी सिचुएशन चल रही है उस दे दौरान जिवें सरकार कुछ लोगों ही पक्के करन जा रही है, असी अपनी मंग रखी है भी सारे ही लोगों सारे ही रिफ्यूजी वीरां नूं भैणां नूं पक्के किया जाए, क्योंकि कोविड ने ना केवल कनेडियंस नूं बल्कि रिफ्यूजीज़ नूं भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके नाल इंपैक्ट किया। सो उन्होंने साडे जिहड़े पॉइंट सी साडे नुकते सीगे उन्होंने सुने तो साडे नाल काफ़ी हमदर्दी नाल उन्होंने गल की। तो उहदे दौरान असी उन्हां सामने जिहड़े असी सिग्नेचर लए हैगे आ मॉन्ट्रियल दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों तो जाके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ MPs ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਬੇਕ ਦੇ NDP ਦੇ MP ਮਿਸਟਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬੁਲਰਾਈਸ ਤੇ NDP ਦੀ ਲੀਡਰ ਮੈਡਮ ਜੈਨੀ ਕੁਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਬੇਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਬੇਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸਟਰ ਫੋਂਟੇਸੀ ਐਂਦਰੇਸ ਫੋਂਟੇਸੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰਸ, ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ खुशखबरी दी ਆਪਾਂ पूरी उम्मीद कर सकते हैं। मैं नमस्कार। जैसा कि जगदीप पाजी ने बताया कि जो PR का जो प्रोग्राम है जो एक्सटेंड होकर सब रेफ्यूजी के लिए लागू होने के लिए कोशिश के लिए हम आए थे यहाँ पे और जो लागू भी होगा। तो अभी CIMM कमेटी के 2 मेंबर के साथ मीटिंग होने के बाद हमारी अभी जस्ट फ़ोन पे बात हुई, जैसे कि जनी क्वांग का एक और MP है मिस्टर अलेक्जेंडर बुलराइस के साथ, तो वो लोग भी टाइम मिलने पर हमें मीटिंग करने का मौका देंगे और उसके साथ ही सोमाया मार्टिनेस के साथ मीटिंग होने वाली है। तो इसी तरह से हमारी कोशिशें जारी है और हमारी कोशिशें जब तक नहीं रुकेगी जब तक हमें सबको परमानेंट रेसिडेंट नहीं मिल जाता। इसी तरह से आपका सबका सहयोग रहा तो हम एक दिन अपनी कोशिशों में जरूर कामयाब होंगे। Dr. Yaffe and Dr. Heyer pointed out yesterday, nearly 80% of the cases reported over the past few days are from regions now in the red control zone. Across the province in the last week, hospitalizations have increased by 22%. Intensive care unit admissions grew by nearly 50%. We are now teetering on the edge of having Dr. Yaffe and Dr. Heyer pointed out yesterday. Nearly 80% of the cases reported over the past few days are from regions now in the red control zone. Across the province in the last week, hospitalizations have increased by 22%. Intensive care unit admissions grew by nearly 50%. We are now teetering on the edge of having to delay scheduled surgeries. In fact, some hospitals like Scarborough Health Network have already had to delay surgeries. My friends, I've been clear on this. The situation is extremely serious, and further action is required to avoid the worst case scenario, where the rate of the community spread is greatest, the risk to our schools, our long-term care homes, hospitals is the greatest. We cannot put in-class learning at risk. We can't risk widespread outbreaks in our long-term care homes.
We cannot risk overwhelming our hospitals. To protect our most vulnerable, to protect what matters most, we have to get the community spread under control. Since September, following the advice of our health experts, we've taken incremental steps. We've taken decisive action to slow the spread by introducing public health restrictions, increasing testing and contact tracing and enforcement. At the same time, we've invested billions of dollars to increase capacity in our healthcare system. These steps, they've helped thanks to our collective efforts. We've saved lives, but this virus, it spreads like wildfire. And in certain parts of the province, it's spreading at an alarming rate in the community. Last week, our modeling showed that if nothing was done, we could face 6,000 new daily cases in the coming weeks, overwhelming our ICUs shortly after that. More deaths, more losses, but we can avoid this if we take further action now. So after extensive consultation with the Chief Medical Officer of Health and the Public Health Measures Table, effective Monday, November 23rd at 12:01 a.m., Toronto and Peel will be moved into lockdown. Minister Elliott will walk you through the details in a moment. My friends, I know these past few months have been extremely difficult. ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲਿਆਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਲ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Premier, and good afternoon. Our top priority has always been the health and well-being of all Ontarians. Despite the range of public health measures and restrictions that have been in place since early October, we've seen the situation continue to worsen in regions across the province, particularly in hotspots like Peel and Toronto. It's clear more needs to be done to limit community transmission of COVID-19 so that we can keep our schools open, safeguard our health system capacity, and protect our most vulnerable. As we've seen around the world, lockdowns are a difficult but necessary step to prevent COVID-19 outbreaks and bend the curve in the number of new cases. Based on the recent data, and to protect the health and well-being of people and families in these communities, Peel Public Health and Toronto Public Health will be moving to lockdown effective Monday, November 23rd at 12:01 a.m. Measures under lockdown include no indoor private gatherings will be permitted with anyone outside your household. Individuals who live alone may have close contact with one other household. Outdoor gatherings will be limited to a maximum of 10 people. Retail stores providing non-essential services in shopping malls can operate through pickup or delivery. Non-essential storefront retail can stay open for curbside pickup or delivery only. Restaurants must close indoor dining, but may stay open for takeout and delivery. Religious services and weddings will be restricted to 10 people indoors and 10 people outdoors. Gyms, sports facilities, cinemas, casinos, museums, and personal services must close. Manufacturing, agriculture, supply chain, and most construction can continue. These measures are being put in place to prioritize the essential services we rely on. Schools will remain open. Childcare will remain open. Grocery stores, pharmacies, doctors and dentists' offices, and other essential services will remain open with capacity limits. Today, we are also announcing that the following public health regions will be moving into the following levels in our COVID-19 response framework. As mentioned, Peel Public Health and Toronto Public Health regions will move into lockdown. Durham and Waterloo regions will move to the red control level. The Huron-Perth, Simcoe-Muskoka, Southwestern,
and Windsor-Essex public health regions will move to the orange restrict level. And Chatham-Kent, Eastern Ontario, Grey Bruce, Kingston, Frontenac and Lennox and Addington, Peterborough, and Thunder Bay and District public health regions. ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਲ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। Today, the province of Ontario announced further restrictions for the City of Toronto and Peel region to help stop the spread of COVID-19. I want to thank Premier Ford and his cabinet for listening to public health officials, their provincial officials, and our local medical officers of health, Dr. Davila and Dr. Lowe, and proceeding to implement these measures. I believe our cooperation with Peel in the face of a similar serious COVID challenge will make it easier for the public to understand these new initiatives in this region. We ask the province for further actions because the numbers continue to go in the wrong direction, despite the City of Toronto having the strictest existing restrictions in the province. As a city, we put extra measures in place some time ago to fight the virus because we thought it was the right thing to do. Not the easy thing to do, but the right thing to do. The request for some of the further action we thought necessary, even after we initiated additional actions and measures of our own, was made by way of a letter sent earlier this week. And since then, even since then, we have seen case counts increase. We've seen hospitalizations increase. And tragically, more people have died from this virus. Today, we've also seen very grim projections from the Government of Canada that show without further interventions like this one announced today, COVID-19 could spread like wildfire right across our country. We have to stop this virus now to save lives, protect our most vulnerable, and ultimately to protect our economy. That's why I support the provincial measures announced today by Premier Ford. We can't have a healthy economy and build back better if people are sick and continue to get sick in greater and greater numbers. The people who are getting sick are employees, they are business owners, and they are the customers of those businesses. We simply cannot have a healthy economy without healthy people. And while I know it would be great if we could just rely on everyone to do the right thing and not have further mandated restrictions, our public health officials are clear that real progress in fighting the virus and real change in our numbers will only come with toughening up the rules, as has been done today. The case for action to stop the spread of COVID-19 now, before it gets even worse, is clear, and that is why we are seeing further action today from the province, which we think is the right thing to do, just as we are seeing strong action by other provinces across Canada. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 52,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। There are about 52,000 active cases in Canada. And despite having over 315,000 cumulative cases, less than 1% of the population across the country has tested positive for COVID-19 to date. This is an important reminder that the vast majority of Canadians remain susceptible to infection. With continued rapid growth in daily case counts, rising numbers of hospitalizations and deaths, and spread in high-risk populations and settings, there is urgency to quickly bring infection rates down across the country. The curve shows that case counts have far surpassed peak levels seen during the first wave. An average of about 4,800 cases are now being reported daily. Moreover, epidemic growth is continuing at a rapid pace,
and about 15% more daily cases are reported this week compared to the last. Rapid growth nationally is being driven primarily by the 6 provinces outside of the Atlantic bubble. Although regional differences remain, all of these jurisdictions are currently experiencing steep increases in infection rates. Over the past week, each of these provinces has marked the highest daily case counts to date. COVID-19 spread in Canada shows health regions with the highest 14-day incidence rates of COVID-19 in the deeper shades of blue. There are now 48 health regions with infection rates over 50 cases per 100,000 people, 9 more than we reported 3 weeks ago, indicating that the virus is spreading across a wider geographic area within Canada. Nunavut is now in the deepest shade of blue. The territory first locally acquired cases reported on November the 6th has now quickly grown to 70 cases within a 2-week period. Community spread in some areas has necessitated a 2-week territory-wide restriction period. Nova Scotia is another area of concern. While infection rates are low, several recent cases cannot be linked to other known cases, a sign that the virus is spreading undetected in the community. ontario ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੌਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11,000 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 8,000 ਫੂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਸਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਦਮ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। Thank you, Chair. Minister, Brampton is a home for many essential workers. 11,000 truckers call Brampton home, who have to travel the country and cross the border. So 8,000 food processing workers who keep the grocery stores full. Although it has definitely slowed down, Pearson Airport is one of the most important employers in the area. These workers simply do not have the option of doing their job from home. Can you please talk to us about whatever government is doing to provide additional needed support to these workers' essential services? Well, thank you very much, and for the question. And as we know, focusing on essential workers has been a critical aspect of our work as the government, and whether it's to support people who lost their jobs temporarily through the first wave, or who may, be subject to a variety of different restrictions as a result of public health measures, through the CERB, through the wage subsidy. Those are the kinds of things that we've been doing to support workers all along. In terms of essential workers, I think the work that we've done to really control the traffic flow of non-essential travel across the American border while making sure that essential workers were able to continue to cross that border has been incredibly helpful to truckers. In particular, you mentioned truckers. I know that there was a high degree of worry at the beginning when we were negotiating those border closures with the Americans that we could not do anything that would stop the essential flow of workers, of transportation, of trade that is so essential to the functioning of our country, and of course essential to the jobs and livelihoods of truckers. And I want to thank my colleagues who have done that difficult work with our American partners. In fact, reduce the amount of travel across the border while maintaining our ability to have free-flowing transportation for essential workers like truckers and the goods that they deliver. ontario ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੌਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। Mayor Bonnie Crombie here. Today, the Premier announced that Peel Region would move into the grey lockdown zone
for a 28-day period beginning on Monday, November 23rd. I firmly believe that this is the right course of action at the critical moment. The reality is that COVID-19 cases have been rising at an alarming rate over the last month. We've seen a dramatic increase in the number of COVID hospitalizations and patients being transferred to the ICU. We've also begun seeing significant spread in our seniors and long-term care homes. I support these measures because it's the only way we can avoid school closures, further spread in our care homes, and overburdening of our hospitals. It's the only way to avoid preventable deaths in Mississauga. I truly believe that we can come together to take control of this virus so that it doesn't control us. I am again urging everyone to limit their in-person contact to just their immediate households and essential supports. I am urging everyone to continue to follow the advice of our public health officials. Be safe and be well, Mississauga. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ more ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵਧਾਉਣ, ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। He refused to expand COVID-19 testing and contact tracing in those hotspots. He didn't invest in smaller class sizes. He didn't protect long-term care homes. He didn't give workers the sick pay days that they needed. And he's still trying to do this on the cheap. Across Ontario, but especially in communities like mine, we need to ensure that we have paid sick days for everyone. Brampton, Scarborough, Etobicoke, and throughout Toronto, workers, essential workers, still don't have access to paid sick days they may need to stay home when they're not feeling well or if they're sick. We need more testing and contact tracing, and Doug Ford still hasn't added the additional capacity we need in our healthcare system in those hotspots. And we still need smaller class sizes. We also need direct, concrete financial support for small businesses who are struggling and have been forced to close their doors. A tax credit next year won't help a company that goes out of business tomorrow or next week. ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਤੇ ਕਿ ਏਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 19% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਐਡਰੈਸ ਇਟ, ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਟ ਇਟ। ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ we must right now ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ essential work ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, otherwise you must stay at home as much as possible for the next 4 weeks, at least for the next 4 weeks, and listen to public health officials. ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ how to prevent COVID-19, please visit sickcovidtaskforce.info. That's sickcovidtaskforce.info. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਬਚਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।
As well, what we're seeing in this current context is that given that we have a COVID-19 crisis in Brampton, as okay, some of the which, we have lives at risk, we're still seeing from the Conservative government from Doug Ford a lack of action to fix our healthcare crisis and address the COVID-19 crisis. Sanu pata ke is COVID-19 crisis to pehla Brampton already a healthcare crisis declare kita siga te hon as okay same de vich jithe sanu pata sada healthcare system already kamjor siga. We're seeing the result of it. It's getting worse and worse, and people are now being turned away from Brampton Civic and being sent to different hospitals. In the budget, the Conservative government's budget, there is no commitment to turn Peel Memorial from a healthcare center to a hospital, or to bring in a third hospital into Brampton. It's a clear sign from Doug Ford that he's telling us that we have to deal with this crisis on our own. He's abandoning Brampton in our worst position, in a place where we're dealing with a pandemic and we're under-resourced and don't have the support we need. ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ NDP ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ we need to bring healthcare funding for Brampton ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ Peel Memorial ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ Peel Memorial ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। This is what we're committed to fighting for the NDP. The Conservative government, just like the Liberals before them, are leaving us behind and not giving us the support we need. But we're going to continue fighting from the NDP, and we're going to continue to fight until Brampton gets the support that we so desperately need.